Oh là là, il y a un problème ici. Good afternoon, all of you, my followers, and welcome back to my page, which I decided to publish videos directly in order to support students in this quarantine. So let's wait just for 5 minutes before we start until other join us and see the video. So I will partage it right now. Like this. دخل باش لا تعطيني شي اللي فوق عطيني. So just wait for 5 minutes or 6 until other person join us and see the video and we can start. Then السلام عليكم إخواني. مرحبا بكم جميعا في هذا الدرس الذي خصصته لتقديم دعم دروس اللغة الإنجليزية لفائدة التلاميذ في هذه الظروف وهذه الوضعية. إذن كما سبق وقلت أني قررت في هذه الحصة تخصيصها لتقديم درس the present simple and gerund and infinitive. So we start by present simple. And if you have any question, you can start. You can say it until I explain the lesson. I will respond and answer you immediately. So واحد شوية بالله يبداو يدخلوا. عفاكم اللي شاف الفيديو يبارطاجيه مع لي جروب ديالو باش يكون واحد التفاعل باش تكون إفادة عامة إن شاء الله. بارطاجيو الفيديو عفاكم باش الناس الاخرين يلتحقوا بنا باش نبداو في اقرب وقت ان شاء الله. هكذا غتكون يستافدوا الناس كثار ان شاء الله.
هكا يوسف دخل لاباج دخل هذيك لاباج اللي وريتك داك النهار. شوف تما كاين تبارطاجيها مع الاخرين يدخلوا. نعم كيفاش ما طالعش عندك؟ ننتظر واحد شويه عاوتاني بدنا ما يلتحقوا الاخرين صافي غنبداو ان شاء الله. دخل لاباج نتا ديريكت كاع ولا دخل لعندي. دخلت لاباج اللي قلت لك. صافي غادي نبداو دابا حنا. ماشي دابا نبدا بارطاجي مع لي جروب ولا بارطاجي هكاك صافي غنبدا. So let's start the first lesson which is simple present. Before the quality is the quality of video it is good and the song did you hear quietly or not. الفيديو كتسمعو مزيان ولا لا باش الا ما مزيانش نبدلو الطريقه. So let's start. Present simple. When we talk about simple situation, we talk about what? It means that the simple present tense
is when you use a verb to tell about things that happened continually in the present, like every day, every week, every month, every year. That means the things that happened repeated, which we repeat every day or every week, or our habits, daily habits. That's the present simple. بمعنى ان simple present كنستعملوه ملي كنبغي نتحدثوا على واحد لاكسيون، واحد الحدث اللي كنستعملوه ديما كل نهار كنستعملوه continue or it takes a regularly time. It means كنديروه كل نهار في واحد الوقت محدد. For example, every morning we eat our breakfast at 7 o'clock. That means every day at 7 o'clock we eat our breakfast. So it takes a time regularly. And now let's go to the rule of that simple present for affirmative way or positive. Like you see here, I put plus. It means positive way. We put the subject plus the verb plus s at the end of the verb, or es. We will see that es when we put it there is some exceptions which we put es at the end. So when we have I, you, we, they work, because in the plural we don't put s at the end, but at the singular we put it in he and she, it works. We add an s at the end. That's for affirmative form. إذن هنا ملي كيكون عندنا واحد لا سيتوياسيون اللي هي عاديه، واحد الحاله العاديه لافيرماتيف، كنديروا السبجيكت هو المتحدث المتكلم، كنزيدوا عليه الفيرب، كنزيدوا عليه هذيك اس اللي هي واضحه هنا، ولا كنزيدوا اس اللي غادي نشوفوا الحاله ديالها عندها واحد الحاله، عندها شي حالات خاصه فاش كنديروا اس. كنستعملوهم ملي كيكون عندنا البلورال، في الجمع كيكون عندنا I and I it is singular, but we don't add s, and you, we and they work. This is just an example. We don't add s، ما زدناش لها s. ولكن ملي كيكون عندنا the third singular he and she it كنزيدوا لها s للفيرب. ملي كيكون عندنا السينجولار ديال he she it كنزيدوا s الفعل في الاخر. Now about negative form. I put here minus. It means negative. Verb to do or does. Do in the plural and does in the singular form. Plus not the form of negative, plus the verb. Just an example. Do you work? Do you work at the moment? Or does he work in Casablanca? Does she works? Does he works or does she works? We say before that when we have he and she and it, we put s at the end of the verb. Does he or does she? That's all right. And now we go to the interrogative form, which it means a question mark. That means interrogative. We start by do and does plus subject. Here, as we said before, in the negative form, we put they and they don't here and work, and we have when we have singular, which is he and she it, doesn't work. That's clear.
Now about interrogative form. Interrogative form, we need an auxiliary verb to form the interrogative, which is do and does. Always in the interrogative form, we start by this verb plus subject plus verb, and the end we have question mark. ملي كيكون عندنا الحالة ديال السؤال كنبداو ديما بهذاك الاوكسيلير فيرب، هذاك هو الفعل المساعد. هذاك الفعل المساعد هو اللي كيعطينا، اللي كيمكن لنا باش نديرو لا فورم كوريكت ديال interrogative. So كنديرو do when we have plural, do you or do we or do they or do I work, do I work in Casablanca, or when we have singular, he or she and it, does he or does she or does it works in Casablanca. So sometimes we start by the interrogative that start by where and who and when. Always we start by as I said by auxiliary verb, subject and verb. For example, what do you do in your free time? بمعنى انك اش كدير في الوقت الفراغ ديالك. هادو وعندنا ثانيا some exceptions، عندنا شي حالات خاصة في هذا simple present. About verbs that end in by ch and sh and double s, x and o, we add es instead of s. That is that we have said before. We add here, as you see here, we add es instead of s. For example, he does. Now the verb to do, it ends by o that we have here. It means we add es. هذا الفعل الافعال اللي كتسالي ch and sh and x and o كنزيدوا لها es بدلا من s. We have watch, watches. We have does. We have do, it means does. To go, goes. Watch, watches. Brush, brushes. All that verb we add es instead of s. And also a final y after a consonant becomes ies. الافعال اللي كتنتهي ب y at the end، هاد الافعال اللي كتنتهي بهاد y في الاخر كنحيدوا هذيك الواي وكنبدلوها ب ies كما قلنا. هذه في الحاله ملي كيكون عندنا الحرف اللي قبل من هذيك واي كانسوننت، الحرف اللي كيكون قبل هذيك واي كيكون كانسوننت. ولكن الا عندنا الحاله الاخرى اللي تيكون فيها vowel it doesn't change. We add just s like we do in normal situation. هنا قلنا من الحاله اللي ملي كيكون عندنا كانسوننت قبل من هذيك واي كنبدلوها ب ies، ولكن ملي كيكون عندنا a final y after a vowel a, e and I, o, u is not modified. For example, play. Someone said me, why play? We didn't change it by ies. It's normal because when we have a vowel, we didn't put two vowels one after the other. ما يمكنش لينا نحطوا جوج ديال لي فاول لي فويل، كنقولوا فرونسي لي فويل، ما يمكنش نحطوا جوج ديال لي فويل واحد قدام الاخر. وي هاف بلاي الا حيدنا اي وزدنا اي اس يتمي غادي نديروا ا او اي، اذا عندنا جوج ديال لي فويل ما عمرها غادي تكون، ما تمكنش. دونك كنديروا ما كتبدلش الحاله، كنزيدوا لها اس في الاخر كالحاله العاديه ديالها simple situation. So now I put here some examples. Example about the positive situation. كما كتشوفوا هنا positive situation I add plus، حطيت هنا plus باش تعطينا لا form affirmative. كما حطيت الفوق affirmative form. I do my homework. You do your homework. We do
our homework they do their homework. هادو ملي كيكون عندنا البلورال the verb of to do doesn't change ما كيتغيرش عندنا. we put it as it is, but the thing that you remember is each subject with his appropriate possessive adjective. We have I and we have mine. Possessive adjective of that go with I is mine, and you, your, we, our, they, their, and he, his. هادو بالنسبة subjects of plural. And now about he and she, it, we put does. As we said before, the verb that end by o at the end we add es. But the thing that you remember, he, his, she, her, and it, its. It means each subject with his appropriate possessive adjective. About negative form now. I put here minus. It means negative form. I don't, I do not. هذه full form. Do not, we can say I don't. You do not your homework. We do not our homework. They do not their homework. As I said, any or each subject with his appropriate possessive adjective. And we put not, it's to express negative form. That's for the plural. And now for singular, he and she, it, does. Both of the three singular, we put does. And not is the negative form. And as we said, the subject with his appropriate possessive adjective. He does not his homework. She does not her homework. And it does not its homework. ملي كيكون عندنا في الجمع، ملي كنبغي نعبروا على الحاله ديال النيجاتيف، الحاله ديال النفي ولا الحاله ديال النفي، كنديروا ديما الى عندنا في الجمع الفعل كنديروا السابجيكت اللي هو وي ولا يو ولا ذي، كنحطوه كنزيدوا عليه داك لو فعل كما هو كنحطوه بلا فورم اللي عاطينا، كنحطوه ما كندخلوا عليه حتى شي حاجه، ما كنزيدوا لا اس لا اي اس، وكنحطوا لا فورم ديال نيجاتيف اللي هي نوت، وكنزيدوا عليه appropriate possessive adjective، كنحطوا عليه معاه هذاك البوسيسيف ادجكتيف. هذوك كيتحفظوا، هذوك لي بوسيسيف كل واحد كيمشي مع اللي ديالو. بقات لينا لا فورم ديال question mark to express question. As we said, when we have plural the verb doesn't change. غير هنا كنبداو بالفعل عوض subject، حيت بغينا ask a question ديما كنبداو بالفعل عوض subject. Do I do my homework? Do you do your homework? Do we do our homework? And do they do their homework? كنبداو ديما الفعل، غاد كنتبعوا ليه subject، غاد كنديروا هذيك البوسيسيف ادجكتيف اللي كل وحده معاها. هذا بالنسبه للجمع. اما دابا بالنسبه للمفرد singular، does he or she or it her homework, or does he do his homework, or does she do her homework, or does it do its homework. That about a question mark. And now the use of the simple present. When do we use simple present? إمتى كنستعملوا هاد simple present؟ We use simple present to talk about permanent situation. It means the situation that you do something permanently. شي حاجه ملي كنستعملوه ملي كنبغي نهضروا على شي حاجه لاكسيون كتوقع في شي بلاصه
دائما كدير شي حاجه في شي بلاصه دائما واخا ما كنتيش انت فيها في هذاك لو طون الا انك كديرها في هذيك البلاصه. مثلا انا كنت في زاكورا مثلا I can say I study in Casablanca. انا كنقرا في كازابلانكا واخا انا ماشي في كازابلانكا مانتونو، ولكن الحاجه اللي مهمه انك هذيك لاكسيون اللي كتعبر عليها كديرها في هذيك البلاصه بيرمننتلي، اذا بواحد الصفه دائمه. Another use is to state general truth, to talk about general truth that it is correct and certain 100%, not 99%, but 100% as it is here. It means ملي كنبغي نهضروا على الحقائق العلمية والحقائق العامة الشائعة المتعارف عليها في الواقع. We can say here as a fact truth. When we talk about fact truths, the earth turn around the sun. That example هذه حقيقة علمية بأن الأرض كتدور حول الشمس. Another use of simple present is to talk about a habit and how often they happen. ملي كنبغيو نتحدثوا على واحد العادة وكيفاش كتوقع. In the present, we talk just in the present. Students go to school every day. هذا أن التلاميذ كيمشيو للمدرسة every day. It is a habit that students go every day to school or every week to school. It means a habit that we repeat each day. In each day we repeat this action. And how often they happen, كيفاش كتوقع. We have here adverb every day. عندنا واحد الادفيرب اللي كتعبر عنا على هاد لاكسيون كيفاش كتوقع كل نهار. Another use of simple present to express a planned future action, particularly when it refers to a journey. ملي كتعود على واحد ملي تيكون عنده علاقه بلو طون اكزاكتلي لو طون، واحد لو طون اللي هو اكزاكت واحد الوقت محدد. it means كنبغي نهضروا على واحد ملي كنبغي نعبروا على واحد البلان، واحد الخطه، واحد المخطط درناه للفيوتشر، واحد بغينا نديروا شي حاجه في الفيوتشر وخططنا ليها وحنا في البريزنت. particular وبالتحديد ملي كتكون عندها واحد specific time refers to a journey. Example, we spend the night in Marrakesh, leave next morning, arrive to Ouarzazate at lunch time. دابا حنا في هاد لاكسيون حنا راه كاينين مثلا كنا في كازابلانكا مثلا انا لي زامي ديالي مثلا with my friends. Someone proposed that we spend this night in Marrakesh. Are we in Marrakesh right now? Not. حنا ما كناش في مراكش دابا، حنا مثلا في كازا. ناخذ مثال، حنا دابا في كازا. One of my colleague proposed that we spend the night in Marrakesh, leave next morning, and arrive to Ouarzazate at Limtash. We have a plan to future action, and we have a time specific. As you can see here, we spent the night. It means this night. Leave next morning. الغد لي غادي نغادروا. Arrive towards نوصلوا لوارزازات at lunch time في وقت الغداء. It means we have a specific time. And finally, a simple present is often used with adverbs such as often, usually, sometimes, always, occasionally, on Mondays, twice a week, twice a year, etc. Those adverbs, we call them adverbs of frequency. Adverbs of frequency, that means it has a relation with the time. Always they go with the time. I go to Canada every summer, or I usually go to Canada. I go to Canada sometimes. I rarely go to Canada. And the adverbs of frequency
and some other adverbs like on Mondays, twice a week, and twice a year. Those are other adverbs, but not adverbs of frequency. هاد السيمبل بريزنت كيتستعمل ديما تيكون دوك المفاتيح ديالو هما some adverb لي زادفيرب منها often بعض الأحيان usually دائما sometimes أحيانا always occasionally مناسبة on Mondays إذن في كل اثنين twice a week it means جوج المرات في الأسبوع twice a year it means جوج المرات في كل عام كندير واحد لاكسيون معينة like here example I go to Canada every summer it means كل صيف كيمشي هاد الشخص لكندا. And now before we pass the gerund if you have any question about the simple present I will give you 2 minutes if you have a question you can ask me and I will respond you or answer you right now or immediately. اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجة يطرح قبل ما ننتقلوا للليست الاخر الدرس الاخر اللي هو gerund and infinitive. شي سؤال about the present about the use of the present اي سؤال نجاوبو غادي ندوزو gerund and infinitive. So let's go to the next lessons and يمكن لكم تطرحوا اسئله في الوقت اللي كندير حتى الدرس الاخر ماشي مشكل. لا الدرس الاول جاكم شي سؤال نقدروا نرجعوا ليه ونجاوبوا عليه في الوقت نفسه ماشي مشكل. The gerund and infinitive we have to do it means infinitive with to do infinitive without to and doing gerund. When we hear gerund, what we can say in our minds? What is gerund? The first question that we can ask, what is a gerund? So here a gerund is a verbal noun. It is a verb that acting as a noun. Gerunds are made by adding ing to the base verb. Example watching. هنا عندنا هاد gerund a verbal noun واحد الفعل اللي كيلعب الدور ديال لو نون كيلعب الدور ديال الاسم وهذا ملي كنزيدوا ليه ديك الاي ان جي فورم ملي كنزيدوا ليه ديك الاي ان جي فورم كيلعب الدور ديال لو نون like watching hearing or playing doing joking. All those verbs when we add ing form it play the role or it act the role of noun. And now infinitives. What is infinitives? When we talk about infinitives, what we can say about it? So infinitive are the base form of the verb. هي لا باز ديال الفعل ملي باقي ما كنديروا عليه حتى شي تغيير. الفعل في الانفينيتيف في الحاله العاديه في المصدر ديالو في الحاله العاديه باقي ما دخلنا عليه حتى شي حاجه. هذا هو الانفينيتيفز. example look see watch هادو هما الافعال اللي عاديين في الحاله العاديه ديالهم ما كنزيدوا عليهم حتى شي حاجه. infinitives can either be used alone like we say like right now look see watch alone without to we don't add to and or with to look as it is here to look to see or to watch. This is the definition of gerund and infinitive. Yes.
طفيت التليفون بالشارجي بلا عفاك ضروري. Now I start here by some example in order to explain or to be to understood more. Gerund and infinitive with to is used after verbs of likes and dislikes. We have verb of like here, as you see here, likes. I like to do homework, or I like doing homework. Both of them are correct. When we say I like to do our homework or my homeworks, it's correct. Or when we say I like doing homework, it's also correct. I love practicing sport, or I love to practice sport. I prefer to listen to music, or I prefer listening to music. I adore going to fields, and I adore to go to fields. Those verbs express likes. هاد الافعال كيعبروا على شي الاعجاب ولا شي حاجه اللي انت كتبغيها. like معجب, love يحب, prefer يفضل, adore يعشق. اذا هاد الفعل of likes الا استعملناه مع الاي ان جي فورم it is correct, والا استعملناه مع infinitive with to it's also correct. There is no problem to use them with both. And here verbs of dislikes. Verb of dislikes, we have I dislike to watch movie. I dislike to watch movies, or I dislike watching movies. It's correct too. And also I hate to cook. I hate to cook. ما كيعجبنيش الطبخ. Or I hate cooking. I detest shopping, or I detest to shop. كنكره ولا كنكره التسوق. I abhor the swimming. I abhor swimming, or I abhor to swim. Both of them are correct. And now we use gerund after some expressions. هنا ملي كنبغيو نعبروا على الاي ان جي فورم اللي هي الجيرند، عندنا دي زيكسبريسيون، واحد التعابير اين فوا كنشوفوهم الفعل اللي كيجي من بعدهم اوتوماتيكلي كنزيدوا ليه الاي ان جي فورم بلا ما نفكروا ونعقدوا، ديريكتومون كنزيدوا ديك الاي ان جي فورم. I am crazy about. انا مجنون بي. علاش؟ باش نوضح لكم اكثر امتى كنزيدوا ديك لا ان جي فورم، لانهم كينتهيو غالبا بالبريبوزيشنز، غالبا كينتهيو بريبوزيشنز. بي كين كن حريص على on it's a preposition. be fond of كن مولي عن بي. I can't stand لا يمكن تحمل. I can't resist لا أستطيع المقاومة. look forward I look forward to أتطلع مثلا I look forward to seeing you. Someone can say to me that look forward to. We have to at the end, automatically we add the infinitive. No, as I said, those are expressions, those are exceptions. Be used to, can't help, feel like, apologize for, and complain about, etc. Example here, I can't stand watching this movie. لا يمكنني تحمل ولا لا أطيق تحمل، لا أطيق مشاهدة هذا الفيديو. نقدروا I can't stand watching this movie. علاش؟ it can be a horror movie. يقدرش يكون شي فيلم ديال الرعب وما قدرش يتحمل المشاهدة ديالو. We can say I can't stand watching this movie.
or I look forward to seeing you أتطلع لرؤيتك. واخا عندنا هنا تو راه كنزيدوا ليها الاي ان جي فورم. واخا تو هنا في النورمال في الحالات العاديه ملي كتكون عندنا تو كنزيدوا لها الانفينيتيف، ولكن هادو ديز اكسبشنز they are exceptions. هادو حالات خاصه اللي كنستعملوهم الاي ان جي فورم. as I write here we have to automatically plus infinitive, but here these expressions are exceptions. ملي كنشوفوا وحده في هاد لي زيكسبرسيون كنزيدوها ing form automatically. Also we can use other verbs to express gerunds. يمكن لنا نستعملوا افعال اخرى باش نعبروا على gerund. We have admit, avoid, appreciate, consider, finish, imagine, miss, risk, deny, see, hear, enjoy, etc. Those are the most useful verbs that we can use them about gerund. I admit breaking the window. انت صافي خفرتيها مع العائله مع داركم هرستي والشجر كتقول I admit breaking the windows. غادي نعترف باللي انا اللي هرست هذاك الشجر. I admit break. ما غاديش نقول I admit to because هاد الافعال اللي قلنا كيتستعملوا مع الاي ان جي فورم only. I enjoy practicing basketball. كنستمتع بممارسة الباسكتبول لغة كرة السلة. هنا كيبقى لنا عاوتاني infinitive with to. We use it after these verbs: agree, want, decide, need, plan, refuse, neglect, learn, promise, propose, arrange, ask, be able, choose, hesitate, hope, etc. شي فعل فهادو ما واضحش اللي ما فاهم شي فعل فهادو نقدر يسول نشرح ليه ماشي مشكل. Example: I want to be a teacher. I want to be. We have want. We have the verb of want. Automatically we put the other verb in the infinitive with to. He refuses to listen. هو رفض يتصنت ولا يستعمل. I hesitate to choose between these two choices. عندنا واحد جوج الاختيارات. هذا الشخص كي متردد. hesitate to choose. عندنا hesitate كما قلنا من قبل بأنه كيتستعمل مع الأفعال الانفينيتيف with to مع هذاك الأفعال ديال المصدر اللي بهذيك to. هنا I hesitate to choose between these two choices. Someone asked me about the rule which we can use to know when we put gerund and when we put infinitive. بعض الأشخاص سولوني على إمتى واش كاينة شي قاعدة باش كنعرفوا إمتى غنستعملوا gerund ولا إمتى غادي نستعملوا هذا الانفينيتيف. I want to say to them that basically there is no rule to know which verb to use gerund or infinitive with to. But the only advice that I give you is to remember them all, learn them by heart. هاد gerund وهاد الانفينيتيف ما عنده حتى شي قاعده اللي كتاثروا انك 1 زائد 1 غتساوي 2. لا، هاد الافعال هما اللي حطيت هنايا اختاريتهم جمعتهم من بين الافعال الاكثر استعمالا، هما اللي كيتستعملوا في معظم الاحيان ومعظم الاوقات. لذلك هادو غتشدهم وغتحفظهم اي طريقه، غتشدهم غتحفظهم مزيان. دونك هادو هما الافعال اللي غادي تلقى في الوطني ولا في داك ولا في هذا هما اللي كيتستعملوا اكثر. And last infinitive is infinitive without to. Infinitive without to. We use it after modal verbs. هذا هو السهل. في هذا الدرس هذا هو السهل واحد اللي يمكن لنا نشدوه. علاش كنستعملوه من بعد modal verbs. We have must, may, might, can, could, should, would, ought to, have to, etc. هذا كنستعملوه after كنستعملوه من بعد هاد لي modal verb. directly فوا كنشوفوا شي واحد من هاد لي modal verb هذاك الفعل اللي عطاونا كنحطوه كما هو، ما كنزيدوه لا ing، ما كنزيدوه لا to، هذيك to كنحطوه directly. we can use it also after some verbs. غنستعملوه
ايضا. من بعد شي واحد 3 د الافعال فقط، ما غاديش تلقى 4 ولا 5، 3 هما اللي كاين. let and help and recommend، هاد 3 ديال الافعال حتى هما ان فوا كتشوفهم اوتوماتيكلي هذاك الفعل اللي كيجي من بعدهم كيتحط without to، كما عطاوك هذاك الفعل كتحط معاه كتحطو. and now if you have any question about that 2 lessons, you can ask me. I'm free to answer you about any question. Before we go to exercise that I chose for this, the first lessons, which is simple present, and the second lessons, which is gerund and infinitive. إلا كاين شي سؤال يمكن لكم تطرحوه قبل ما ندوزو لهاد التمارين اللي اختاريتهم بالنسبة للsimple present، gerund and infinitive. So I have here an exercise about gerund and the infinitive. Fill in the correct form. I answer this, the first one, and I let you answer the others. The first one, the first sentence says, I can't imagine. We have at home, and we have between bracket work, verb to work. I have here an expression. I can't imagine. قلنا بأن هذوك التعابير كيتستعملوا فقط مع الاي ان جي فورم، اذا كنشدوا هذاك الفعل ديال to work كنزيدوا الاي ان جي. I can't imagine working at home. I can't imagine لا يمكنني تخيل العمل داخل في المنزل. The second, we have decided against and a new car. and you هاد الاخرين يمكن لكم تخدموهم. انا نخلي هذا واحد شويه، اللي بغى يسكريني غيسكريني، اللي بغى يشوفهم هكذا. المهم الفيديو راه غادي يبقى في لاباج باش اللي بغى يرجع ليه من بعد. صافي، هذا كما قلنا هنايا the exercise about gerund and infinitive. غنخليه واحد شويه من بعد غندوز the last exercise about simple present اللي بغا يسكريني ولا. المهم هذا الفيديو راه غادي يبقى في لاباج باش تاخذوا ليكزارسيس تخدموه باش من في الاربعاء ان شاء الله غادي نعاودوا نديروا هذا ليكزارسيس. غادي ندوزوا للدرس الاخر اللي هو المودلز والدرس الاخر حتى هو. دونك غندوز هنايا باش تشوفوا هذا الشيء الاخر. And last exercise is all about simple present. هنا write the correct form of the verb in each sentences. هنا عندنا غير simple present, only simple present. We have the first one. I will answer the first one. John, and we have plays soccer. We have John. John here is a noun, but it takes the role of the subject. John is a person. It means it takes the role of he. And we say in the lesson when we have he, the verb plus we add to the verb just s. We have verb to play. John plays soccer. And I let you answer the other verbs. So if you have any question, you can ask me. I will answer you right now, immediately.
So if you don't have any question, I will end this video. Thank you very much for watching and supporting me. I hope that the most people benefit from this video, and see you in other lessons إن شاء الله. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. شكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله.